Okay friends, now we saw prepositions, simple prepositions and compound prepositions. Now we are going to see phrase prepositions. Okay, you may wonder what this new nomenclature is, that is phrase preposition என்ன இது புது பேரா இருக்கேன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ரொம்ப ஒன்றும் பயப்பட வேணாம். prepositions வச்சு ஒரு phrase a group of words that don't make complete sense. Okay, complete sense இருக்காது, ஆனால் ஒரு group of words. Okay, பார்க்கலாம். phrase ஒரு அங்கே மேலே எழுதிடுறேன் நான். Okay, இப்போ phrase preposition according to, okay, according to, along with, along with, because of, because of. இதெல்லாம் நான் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு சென்டென்சஸில் எழுத போகிறேன். for the sake of, for the sake of, in favor of, in case of, in favor of, in case of, in front of, in order to, in order to, in spite of, in spite of, instead of, instead of, owing to, with reference to, okay, with reference to, owing to, in case of, have I written? Yes. What else? By way of, by means of. In the phrasal prepositions வந்து it's very important. அதாவது இந்த காலத்தில் ஹை லெவலில் இங்கிலீஷ் நீங்கள் பேசும்போது இந்த ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுக்கும். ஓகே, நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃப்ரேஸ் there are so many, but I have chosen just a few which are often used in sentences. Okay, because of, along with, according to, for the sake of, in favor of, in case of, in front of, in order to, in spite of, instead of, with reference to, owing to, by way of, by means of. Now what has this what have these phrases got to do with prepositions? If you see, each and every phrase has one preposition at least. Because of is a preposition, along with, both are prepositions. Along is a preposition and with is also a preposition. According to is a preposition. For the sake of,
For is a preposition, of also is a preposition. In favor of, in and of are prepositions. In case of, in and of are prepositions. In front of, in and of. In order to, in and to are prepositions. In spite of, in and of. Instead of, with reference to, with and to. Owing to. By way of, by and of. By means of, by and of. Okay. Now shall we see how to make sentences? Because of. Because of is giving a reason. Okay. Because of your bad behavior, I got a bad name. What does that mean? Because of your. Now usually they say do not start a sentence with because, but this is a phrase. Okay. Together it stands. Because of your bad because of your bad behavior, I got into trouble or I got a bad name. Okay. Because of உன்னுடைய தவறான நடத்தையினாலே நான் வந்து சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டேன். I got into trouble. உன்னுடைய தவறான நடத்தையினால் நான் சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டேன். Okay. Do you understand now? Because of. Okay. Next one we have along with. Okay, because of, have you are you sure now? Do you want one more sentence? Because of heavy rains, or due to, we can say the match was cancelled because of because of heavy rains. Okay. Next one we will see. Along with. Along with, she went to see the principal along with her father. She went to see the manager or see the principal along with her husband. Maybe she went to see regarding her child along with. She went to see the principal along with her husband. She went to see the manager along with her husband. Okay, along with. Next one, shall we see next one? According to. Okay, according to the elders in the family what can we say? Girls should not go out in the dark. According
according to. Okay, according to the elders in the family, girls should not go out in the dark. Okay, பெரியோர்கள் சொல்லும் வண்ணமாக, அதாவது குடும்பத்தில் உள்ள பெரியோர்கள் சொல்லும் வண்ணமாக பெண் குழந்தைகள் இருட்டிய பிறகு வெளியே செல்லக்கூடாது. ஓகே, according to. She wrote the letter according to the manager's request. Manager's request. மேனேஜர் சொன்ன வண்ணமாக அவள் அந்த கடிதத்தை எழுதினாள். ஓகே, according to. Have you understood? Okay, one more short sentence shall we write for according to? According to the rules of the company, we have to, or according to the rules of the school, students should not color their hair. According to the rules, or cell phones we say, according to the rules of the school, students should not carry, or students should not have should not carry cell phones to school. Okay, see how you've made sentences. According to the rules of the school, students should not take cell phones to school. Okay, now how many have we seen because of, along with according to? 3 we have seen, and now we see that according to the rules, அதாவது அந்த பள்ளியின் rules, விதிமுறைகள் என்ன சொல்லுது? மாணவர்கள் செல்ஃபோன்ஸ் ஸ்கூலுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடாது. ஓகே, அக்கார்டிங் டு த ரூல்ஸ், அதாவது ரூல்ஸ் விதிமுறைகளின் வண்ணமாக மாணவர்கள் செல்ஃபோன் எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடாது. ஓகே, இப்போ புரியுதா? இப்போ நம்ம 3 எது பார்த்துருக்கோம், நெக்ஸ்ட்டு மீதியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இது வேணும்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு க்ளீன் த போர்ட். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இதையே நீங்கள் கொஞ்சம் சர்டன் வேர்ட்ஸை மாற்றி நீங்கள் சென்டென்சஸ் பேசி பார்க்கலாம். ஓகே, நீங்கள் இந்த சென்டென்சஸை எழுதி வச்சுட்டு சத்தமாக வாசித்து பாருங்கள். இப்போ இந்த மேட்ச் வாஸ் கேன்சல் பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி ரெயின்ஸ், அந்த பிகாஸ் ஆஃப்க்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது வேர்ட்ஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் வொக்காபுலரியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், ஃப்ளூயன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஏதாவது ஒரு வார்த்தை தெரியலன்னா நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு ஜஸ்ட் அன் ஆர்டினரி சிம்பிள் டிக்ஷனரி வச்சுருங்க. ஏதாவது நீங்கள் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியல, யாராவது ஒருத்தர் பேசும்போது உங்களுக்கு ஒரு தெரியாத ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா உடனே நீங்கள் போய் அந்த டிக்ஷனரியில் செக் பண்ணிக்கணும். ஓ, இது ஏதோ புது வார்த்தை. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா வேர்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அப்படி தான் நீங்கள் இங்கிலீஷில் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ நம்ம எது பார்க்க போகிறோம்? ஃபார் த சேக் ஆஃப். She told okay, Rani told a lie
for the sake of a friend. பொய் சொல்லலாமா? ராணி ஒரு பொய் கூறினாள். யாருக்காக? அவளுடைய தோழிக்காக. So we should not tell lies, but she did tell a lie, which is wrong. Okay, for the sake of acquiring freedom, for the sake of getting freedom, our forefathers முன்னோர்கள், forefathers have sacrificed a lot. ஓகே, புரியுதா? நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கணும் என்ற காரணத்துக்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் எவ்வளவோ சாக்ரிஃபைஸஸை செஞ்சுருக்காங்க. சாக்ரிஃபைஸ்னால் என்னது? விட்டு கொடுத்தல், விட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனையோ வகையான தியாகங்கள் செஞ்சுருக்காங்க. ஓகே, எத்தனையோ தியாகங்கள் செஞ்சுருக்காங்க. புரியுதா? ஓகே, ஃபார் த சேக் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் என்னது? இன் ஃபேவர் ஆஃப். இப்போது த ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் கிவன் இன் த ஃபேவர் ஆஃப். யார் வந்து ஒரு 2 பேர் கேஸ் போடுறாங்க. ஒன்று இவங்க ஜெயிக்கணும், இல்லாத அவங்க ஜெயிக்கணும், இல்லையா? ஸோ ஒருத்தருக்கு ஃபேவராக ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. த ஜட்ஜ்மெண்ட் வாஸ் கிவன் in favor of Mr. John. The judgment was given in favor of Mr. John. John என்பவருடைய அவர் அளித்த தீர்ப்பு வந்து ஜான் என்பவருக்கு சாதகமாக இருந்தது. ஓகே, ஜான் என்பவருக்கு சாதகமாக இருந்தது கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு. புரியுதா? ஓகே, இன் ஃபேவர் ஆஃப். இன்னும் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். The teacher was in favor of naughty boy. The teacher was in favor of. ரொம்ப குறும்பு செய்யும் அந்த பையனுக்கு சாதகமாக அந்த டீச்சர் எப்போவுமே செயல்களை செய்தார்கள். ஓகே, the teacher was in favor of the naughty boy. Okay, so you have understood how to make sentences using in favor of and for the sake of. Okay, shall we see the next one? In case of. See how many sentences you have learnt now. You have learnt to make so many sentences. This is how you learn English. Okay, in case of and in front of. So we have seen this. Now we are going to see in case of and in front of. In case of you not coming on time,
on time, you shall lose the job. In case of you not coming on time, you shall lose the job. Okay? நீ வந்து நேரத்துக்கு செல்லாவிட்டால் or வராவிட்டால் உன்னுடைய வேலையை நீ இழந்து விடுவாய். ஓகே, வேற என்ன சொல்லலாம்? The mother could not attend the wedding in case of sickness or illness. Okay, the mother could not attend the wedding in case of illness. அம்மா நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த காரணத்தால் அந்த திருமணத்துக்கு போக இயலவில்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். The board was put up in front of bus stand. பெரிய பலகையானது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு முன்பாக போடப்பட்டிருந்தது. The children were standing in front of the lion's cage. அந்த சிங்கத்தின் கூண்டுக்கு எதிராக குழந்தைகள் நின்று கொண்டிருந்தன. ஓகே, the children were standing in front of the lion's cage. Okay, have you understood? Okay, now how many have we seen now? In case of and in front of. Next we are going to see in order to and in spite of. I'm going to clean the board. Okay, in spite of and in order to we saw. No, in order to, this also gives a reason. Shall we think of some sentence? In order to catch the bus, he ran fast. Okay, in order to. One more sentence can we think of? Sheila called Suguna to her to an exhibition, to an art
exhibition in order to make her get interested in arts. In art. Okay, I've given a very long, lengthy sentence. Sheila called Suguna to an art exhibition in order to make her get interested in art, okay, or artwork. Okay, so we have seen in order to, இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? ஷீலா சுகுணாவை எக்ஸிபிஷனுக்கு அழைத்தால் எதுக்கு என்றால் அவளுக்கு ஆர்ட், அதாவது கலையில் ஆர்வம் உண்டாக்குவதற்காக அவளை எக்ஸிபிஷனுக்கு அழைத்தாள். ஓகே, நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட், இன் ஸ்பைட் ஆஃப். In spite of is used when we, in case we use though he did this, but still he is like this. Though she is sick, she attended the meeting. How would you use in spite of? In spite of her sickness, she attended the meeting. Though he is rich, he is not happy. In spite of his wealth or in spite of his riches, he is not happy. Whenever we have though, although, even though, we use in spite of. Okay, in spite of her wealth, she was not happy. In spite of her wealth, she was not happy. அவளுக்கு எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் சந்தோஷமே கிடையாது. ஓகே, the cricket players played a good game, played well in spite of bad weather. The cricket players played well in spite of bad weather. சீதோஷ்ண நிலை ரொம்ப மோசமாக இருந்தாலும் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையாக விளையாடினார்கள். ஓகே, அவள் எவ்வளவோ பணம் இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இல்லை. in spite of. Now do you know how to use these two phrases, in order to and in spite of? Okay, now we will move on to the next one. I will clean the board now. Okay, what is the next one? Instead of. Instead of. So many sentences you have learned to make using prepositional phrases or phrase prepositions. Shall we see the next one? So we have seen this. Instead of. Sarala was posted as the officer instead of Mala. Sarala was posted as the officer instead of Mala. ஒருத்தருக்கு பதிலாக, மாலாவுக்கு பதிலாக சரளாவை மேனேஜராக நியமித்தார்கள். ஓகே,
instead of appreciating her good work, her mother criticized her. Criticized her. அவளுடைய நல்ல வேலைகளுக்கு அவளை அப்ரிஷியேட், அதாவது அவளுக்கு உற்சாகமாக அவளுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை சொல்வதற்கு பதிலாக அவளை குறை கூறினாள் அவள் தாய். ஓகே, இதுக்கு பதிலாக அது அவருக்கு பதிலாக இது அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் we use. ஓகே, we use instead of appreciating her good works, instead of appreciating her good work, her mother criticized her. Instead of appreciating her good work, her mother criticized her. Okay, இப்போ உங்களுக்கு instead of எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுருப்பீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் with reference to. With reference to we always use when we write letters. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இப்போ நீங்கள் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேப்பரில் பார்க்குறீங்க, அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க, அந்த வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. இஃப் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் அ போஸ்ட் தட் இஸ் given in the newspaper, you have to write a letter, isn't it? So you write with reference to the advertisement in the Hindu dated such and such, I would like to apply for the post. Okay, shall I write it down? With reference to the advertisement, with reference to the advertisement in the newspaper, I would like to apply for the same. I have written a very lengthy sentence. ஏன்னா இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும், அதுக்காக தான் நான் with reference to. ஓகே, புரியுதா? வித் ரெஃபரன்ஸ்னால் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் கொடுக்கப்பட்ட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து நான் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, சரி, இப்போ இன்னொரு சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். with reference to your good work, or with reference to okay, with reference to with reference to the letter I shall give you a seat. இப்போ நீங்கள் எப்படி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் எழுதும் போது with reference to the letter I shall consider, or I shall consider to give you a seat, or I shall give you a job, I shall give you a job அப்படின்னு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற இடத்துலேருந்து ஒரு லெட்டர் உங்களுக்கு வரலாம். ஓகே, with reference to the advertisement in the newspaper, I would like to apply for the job or post, நீங்கள் ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க. அங்கேருந்து with reference to your letter, or with reference to the letter I shall give you a job.
அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம். இப்போ புரியுதா? வித் ரெஃபரன்ஸ் டு எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. இன்னும் 3 ஃப்ரேஸ் ப்ரெபோசிஷன்ஸ் இருக்குது, அதையும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தீஸ் phrase prepositions? இன்னும் 3 நம்ம பார்க்கலாம். Okay, the next one is owing to. This is also giving a reason. Owing to a sickness she could not play well. Okay, owing to her sickness. Owing to வந்து because of கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Okay, because of her illness. Owing to her sickness she could not play well in the match. Okay, owing to இன்னொரு சென்டென்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம். owing to a sickness she could not play well in the match. ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தனால அவளால் சரியாக அந்த மேட்சில் விளையாட முடியவில்லை. owing to his father's strict orders. Owing to his father's strict orders, he could not go for the picnic. He could not go for the picnic. He could not go for the picnic. Okay, owing to his father's strict orders he could not go for the picnic. Okay, so owing to number 2 பார்த்துட்டோம். இன்னும் ரெண்டே தான் இருக்கு. by way of. இப்போ when you go to apply for a job or when you go to apply for a seat in any college, they ask you to pay, or if you buy something in a shop they ask you to pay by way of a check or by way of a draft. Okay, so by way of பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம ஓகே, இந்த சென்டென்ஸினுடைய அர்த்தம் என்ன? owing to his father's strict orders he could not go for the picnic. Owing to sickness he could not play well in the match. Okay, தந்தையின் கடின அதாவது ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ்னால அவனால் உல்லாச பயணத்துக்கு போக முடியவில்லை. ஓகே, பிக்னிக். நெக்ஸ்ட் ஒன், by way of. We should pay the fees by way of a check. By means of, by way of. We can pay the fees by way of a check or draft. Okay, demand draft. Okay, we can pay the fees by way of a draft. By means of நம்ம இதே மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். they had to move from that place, by means of a truck. Okay, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நம்ம we have seen all the phrase prepositions.
owing to பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து by way of, by means of. We can pay the fees by way of a draft, by way of a demand draft or by okay. Fees வந்து demand draft மூலமாக நம்ம பே பண்ணலாம். They had to move from that place by means of a truck. அந்த இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு ட்ரக் மூலமாக